okosu. We use it when you wake someone up in the morning, when something causes trouble or an incident, and when you start a project or a business. 起こす。朝に人をベッドから動かすとき、事件、問題を作ってしまったとき、事業を始めるときによく使います。This is a transitive verb. 起こす means you make someone wake up, you make an event happen, or you start something new. 人を目覚めさせたり、物事を原因として生じさせたり、新しい活動を始めたりする動きを表します。The single kanji means rise or start. It shows standing up or something beginning to happen. You see it in words like okiru and okoru. Remember, it often points to change or movement upward. My mother wakes me up every morning. 母は毎朝私を起こす。母は毎朝私を起こす。The alarm woke my brother up. アラームで弟を起きした。アラームで弟を起きした。He caused a commotion at night. 彼は夜に騒ぎを起こした。彼は夜に騒ぎを起こした。The mistake caused problems. そのミスは問題を起こした。そのミスは問題を起こした。The most common synonyms of the word are 起こす and 引き起こす。起こす is the standard modern spelling and matches the same everyday uses. 引き起こす is a bit heavier and often used for serious results like accidents or problems. The most common antonym of the word is 寝かす. While 起こす makes someone awake or makes something start, 寝かす makes someone sleep or lets activity stop.